افغانستان د ملي انسجام حرکت دویم سراسری ناسته خراغ است. حضار گرامی، خانمها و آقایان، نخست از همه تحفه نبوی که عبارت از السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هست برای شما تقدیم می‌دارم. در این قسمت برنامه از جناب مولوی صاحب حزب الله احترامانه دعوت به عمل می آوریم تا روی استیج آمده برنامه ما را با تلاوت چند از آیات کلام الله مجید آغازگر شوند. جناب مولوی صاحب حزب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك. د دې لپاره چې زموږ غږ تر نړیوالو هم رسېدلی وي غواړم جناب حشمت الله صدیقي ته بلنه ورکړم چې د سټیج سر ته راشي او د افغانستان د ملي انسجام د حرکت انګلیسي شوې اعلامیه وړاندې کړي. جناب صدیقی صاحب. به نام خداوند مهربان به نهایت بخشاینده. Declaration of the National Movement of Afghanistan. NEMA is a national integration movement which has been renowned personalities and the social activists to protect the entire nation. NEMA is not a social activist, not a more political organization till now. Indeed, the main goal to provide protection to every single person in the community. Our movement is not a opposition movement, not a part of government. If anyone such as government, political parties, social activists, and the renowned personalities support us, they are the most welcomed. We are not blaming each other inside Afghanistan,
We understand whatever misery is happening in Afghanistan come from across the border. Since our issue is an international level, so it must be referred to the international community and the Court of the Justice. The proposal has been legally prepared and has been submitted to international judicial and human rights organizations. In addition, it has been submitted to several foreign embassies, as well as been contacted by some foreign officials. They have already received the case and they confirmed that it's under their consideration. But some of them haven't contacted us yet because of the COVID-19 bans. Majority of them are closed and they might be still following World Health Organization, WHO, precautionary measures as soon as in quarantine and the COVID-19 restriction is over. We will hire the lawyers and take the case to the international level and the government as well as the nation. We are supported by the United Nations and declared the winner. It's going to be interested the government as well. As we ask from the government to take care of our case to the international community and also share it with Afghan Parliament, National Security, Foreign Ministry, and the Presidential Aid Office. Unfortunately, we haven't received any response back yet. The national integration movement focusing on two main objectives. Number one, to take our case to the judicial and the civil rights organization and the parliaments. In the meantime, to have a dialogue with the political parties to discuss and convince their government authorities further than to convince the United Nations through 1386 bond resolution. That entire nation is being faced with destruction. We are also a part of the existing world. We have the right to raise our voice, and the United Nations has to support us through the human rights. The second, on the other hand, to support us through the human rights. We call for the unity and the integration. We had many meetings and the dialogues with different people in the community, so nobody feel free, nobody feel safe at the name. So our case is the national protection. So the national protection is going to be divided into 5 main categories that the people of Afghanistan is really focusing on. Number one, we do have a political protection. Number two, we have the military protection. We have the social protection, economical protection, and environmental protection. Number one, coming back to political protection. The special representative of the United States and the President of the United States, Donald Trump, Mr. Khalilzad, has clearly shared bilateral peace agreement details with the Afghan nation yet, as the Afghans are the bilateral partner of the peace negotiation, should not be deprived. So the meaningful and the comprehensive details of the agreement must be shared with Afghan local national. We should be informed for the further progress of the peace negotiations. Otherwise, voice will be very deep concern. Number two, whenever the government of the Taliban was collapsed down, the US and its allies, their main target was to eradicate the Taliban regime because of the having close relationship with Al-Qaeda leaders, Osama bin Laden. And its supporters who are in the Taliban protection, actually United States did not make peace agreement, and the remaining international terrorist groups such as Al-Qaeda and etc. We still have exist, and it was a bilateral peace agreement between the Taliban and the United States. We have to take the responsibilities that there will be no war after the peace agreement with the Taliban, because Taliban were not the main perpetrators of the war, and they were not as well. But the main cause of the war is the international terrorism and the international narcotics, drugs, mafias, who are having a deep concern that the main cause of the war has been left behind unattended. US has never been assured and provided us the sufficient and the enough information yet, since there were only Al-Qaeda existed before, but currently
we have the presence of the several different terrorist organizations in Afghanistan. We understand the current war is more intense and complicated compared to the past. We supported peace negotiation and still support it as well. But the main concern is bilateral peace agreement that were more likely will lead to another domestic conflict in Afghanistan. So it's important to look for the main cause of the problem and the financial source of their income. And it has to be mentioned in international drug traffickers and are the main source of the income, which is across the border outside the Afghanistan. Number 3, United States and its allies assured the Afghans to eradicate the terrorism, eliminate the drug cultivations, and to build a democratic system institution. Unfortunately, none of these above 3 commitments or circumstances have been accomplished yet. The people have suffered a lot. Explanations needed to be provided to the people of Afghanistan and the Afghan nations who is responsible for these all consequences. Number 4, after the ceasefire and the peace agreement between US and the Taliban, that not has been increased in the fight, but the Taliban involved increasingly in more intensive combat. And the domestic violence, the local, national, and the public interest plus facilities have been suffered a lot throughout the fighting. As we mentioned in our first declaration, the second declaration is the same as well, that long peace lasting, the ceasefire are extremely needed. So we can ask for the international community, particularly from the US and the Taliban, that before bilateral peace negotiation between Afghan government and the Taliban, lasting ceasefire is needed. Coming back to number 5, as the Taliban assured the US that they will eliminate the contacts with the other terrorist groups, but they did not assure that the US to eliminate the drug mafias the same as well, so it must be a part of the upcoming bilateral negotiations. Number 6, there is a large number of the narcotics drugs productions in Afghanistan, but the chemical which convert to a real drug, such as heroin, the cocaine, and the ice coming from the neighboring countries, United Nations has to call the neighboring countries to seal their borders on their faces. Indeed, they have sufficient enough capability to seal the borders. Somehow it's important to means that the military agencies with international that has been involved with all the mafias there. Number 2, coming back to military force protection, our political stability, national security, and the unity, including homeland protection, depends on the security skills and the merits. We are deeply concerned about its protection. We ask from the government of Afghanistan to right the security agencies' political and ethnic tendencies and corruptions, as the United Nations and the US are obligated to respond to the details that what will be the face of security agencies in the future, because the Taliban are clearly confessed in front of the world, social medias in Qatar, that the current security agencies will be disbanded. On the other hand, we want to go through a better experience, one again back to 90s. Coming back to 3, social protection. Since we already supported releasing agreement of the Taliban prisoners to be freed and still support the world, but they claim their lives to be safe and guaranteed. We hope that they will return back to the normal life and no one will harm and no one will encourage them to join the fighting groups once again. Number 9, we ask the security of the national Afghans if there is such a strong international guarantee based on Afghan and the Taliban peace agreements, more likely it will lead another domestic conflict in Afghanistan. It has been requested that the US and the Britain have to build them in case Taliban join the government and likely another terrorist factions. It would replace their spot. It will be another terrorist life trade back on the risk for the public to support the Taliban.
So we ask their financial life and the honored protection as well. Afghanistan has a bilateral security agreement with the US, and it has been years that the eastern Afghanistan Kunar province is under Pakistan rocket attacks. It's strongly requested to the US to stop the rockets over Afghan territory and to provide us the logical explanation that they will have no respect to bilateral agreement at all. Afghans are, number 11, Afghans are being suffered at the worldwide. Their rights are being taken away. Recently, close to Iranian border, several Afghans were shot to death, burned alive, and sank in the river. We ask from the human rights organizations to protect the rights of every Afghan, every single Afghans. Number 12, Taliban is one of the armed militant group. Whenever the US is making a bilateral peace agreement with the Taliban, that will be the future destiny in the military officer who served for the last 19 years in the armed forces and fought against international terrorism. Especially retired judges, lawyers, government officials, whoever struggled for democracy, the human rights, the narcotic drugs, and Islamic merits, that will be their fate in the future. We will be responsible that there will be no threats to their life, and there will be no safe who can guarantee that the Taliban will never return back to the war. So we're coming to number 4, the economy protections. So it has been published in the media that several times the money was extracted illegally from the government of Afghanistan and transferred to the other countries to their international investment. So it's strongly requested to the United Nations to avoid illegally money transaction, because it's not the way only to path to the crimes, but is strengthening the financial source of the criminals in Afghanistan. Number 5, environmental protection. Drugs cultivation protections in Afghanistan affected surrounding environment, and the profits go direct to the international mafia's pockets, and our poor people paying a high price to import fruits, vegetables, and flour from the neighboring countries. And the drugs traffickers are encouraging the farmers to dig well as much as they find water. The water is leverage increasing day, which is upcoming for the risk of all the Afghan people. So coming back to the last point, to the conclusion of the declaration, the agencies such as the UNAMA, the National Security Council, the National Assembly, and the Senate, we haven't submitted our case to International Crime Justice yet, ICJ. No one has the right and the access to change the article, so that must be the same as the declaration. So at the end, thank you very much for everybody for the listening of declaration. It's greatly appreciated. شفت الله صدیقی صاحب څخه چې د اعلامیې انګلیسي بڼه یې تاسو ته وړاندې کړله. په دې برخه کې د پروګرام د اجنډا سره سم که اوس د رسنیو درانه استازي او خبریالان پوښتنې لري، د افغانستان د ملي انسجام حرکت مشرتابه شورا غړي ته دي تاسو ته ځوابونه درکړي. ډېر زیات څه تر دې وخت راسره وایي جناب والد صاحب د جلسې په پای کې غواړي چې وغږېږي محمد افضل اندرابي، جنرال صاحب محمد افضل اندرابي ته بلنه ورکوو چې د سټېج ته راسي او خپل وینا تاسو ته وړاندې کړي. ښاغلی اندرابي صاحب. با تمام دوستان خدمتگار صدیقی از این وطن، همه جنرالان، افسران و علما و دوستان بزرگ دیگه که در اینجا علما و خانما جمع شدن به خاطر یک آرمان بسیار پاک و هدف نیک برای آینده افغانستان. با همگی شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما این بیانیه را از اول تا به آخر عمیقاً شنیدیم، هم مطالعه کردیم، هم خواندیم. چیزای بسیار خوبی در این نهفته بود. از جناب رئیس تشکر میکنیم که سوالاتی را که به سطح جامعه جهانی مطرح کردن، ما هم طرفدار از این گپ هستیم که باید وضاحت داده شود در مورد زندگی آینده افسران افغانستان، در مورد
او کسایی که در 2 دهه در این کشور امتیازات را به دست آوردن، نشه که خدا نخواسته یک بار دیگه خدا نخواسته به طرف قهقرا برویم، خدا او روز نبیاره. و ما با این یقین داریم که این کسایی که در دور پیش شما ششته چندین جاها همی قسم محفلات ان قریب بسیار در آینده نزدیک این جانب مؤسس و بنیانگذار شورای انسجام جنرالان و افسران قوای مسلح هستم که انشالله ان قریب شما شاهد برگزاری از او خواهد بودید. هدف و مرام ما همه چیز است، همگی با هم متحد، یک پارچه، یک دست، به خاطر امی آرمان مقدس همگی کار میکنیم. ما در این بیانیه چیزهای بسیار خوبی را دیدم که هیچ قابل انتقاد و هیچ چیزی نیست. باید از جامعه جهانی این سوال، این وضاحت گرفته شود. ما این گپ تایید میکنیم و از جناب رئیس و اندر همکارای ازی قلباً تشکر میکنیم، همکارشان هستیم. با احترام، سلام علیکم. درنو حضارو یوه وروستی بیانیه لرو جناب خوشیوال صاحب رضی عتیق الله خوشیوال صاحب د جبهه نجات ملی افغانستان د دارالانشا ګوند رئیس ته په ډېر درنښت سره بلنه ورکوو چې سټیج ته راسي او خپله بیانیه تاسو ته وړاندې کړي. جناب خوشیوال صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. دوستای گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به اجازه جناب رئیس، جنرالان معزز، قهرمان و دانشمند و سایر برادرانی که از شغل و وظیفهشان نمیفهمم، خب به اجازه همه بزرگان دوستا گرمیم هم هست. من زیاد وقت دوستا را نمیگیرم، زیاد علاقه داشتم که حرفای داشتم که خدمت دوستا در این مجلس وزین من خدمت شما به عرض برسانم. خب حرفای خود خیلی خلاصه من خدمت شما به عرض میرسانم. اول خب ما به نمایندگی جبهه ملی نجات افغانستان حرکت انسجام ملی افغانستان را حمایت میکنیم به قاطعیت. در متن بیانیه 2-3 جمله ایجا آمده بود که یک مطلبی بود که ما با دولت را هم تخریب نمی کنیم، حامی نظام هستیم و اپوزیسیون هم نیستیم. این را به ما آمین بگوین، دعا بکنین ای کاش جای هر دو اینا را شما بگیرین. مردم افغانستان از هر دو گروه به سطوح آمدن. من حرفای خود را به 3 جهت خلاصه میکنم دوستا. من حمایت خود را به نمایندگی جبهه به شکل قاطعانه اعلان کردم. میگم هم به امریکایا هم به آقای خلیلزاد که اگر مامور توظیف مامور منافع امریکا بودی، اقلا اجدادت پدرایت از افغانستان بود. توافقی که با طالبان امضا کردی استقلال و آزادی افغانستان زیر سوال بردی. این توافق صلح را باید حکومت افغانستان امضا میکرد. وقتی که 5000 زندانی که تمامش حق العد دادنی بودن رها کردی، همه ملت افغانستان استقبال کردن. شورای مشورتی صلح شما شنیدین، دیدین دوستایی که حضور داشتن استقبال کردن که زندانیا اعلان شوند. اقلا قطع خونریزی را بالای جنای مخالف کو قبول میکردی، میقبولاندی. چرا آتش بس را قبول نکردی؟ از روزی که توافق امریکا، من این توافق صلح نمیدانم، توافق منافع امریکا با گروه طالباست صورت گرفت، جنگ به مرکز افغانستان انتقال کرده. امروز در کوچه و بازار ما شما مسئولیت داریم، جنرالای ما مسئولیت دارن. از امریکا ما میخواهیم زری دوستای رسانه و میدیا که با اهم قوتی که بندیا را بالای حکومت افغانستان رها کردی باید بالای طالبان آتش بس بکنی. و به دولت افغانستان میگم، به حکومت افغانستان میگم،
پیش از این که من گفته خود به دولت افغانستان بگم، یک چیزی به جنرالای عزیز میگم. در اینجا که من میبینم اکثر چهره های قهرمان و درخشان میبینم که روزهای شیرین عمر خود در سنگرهای داغ دفاع از وطن سپری کردند و جنرالی عطیه شخصی نبوده که دوستها گرفته، بلکه به واسطه قهرمانی های خود گرفتن، به واسطه از دست دادن اعضای شیرین بدن خود گرفتن، به خاطر از دست دادن روزهای شیرین زندگی خود از دست دادن و جنرالی گرفتن. به یاد خدا حکومت به خانه فرستاندن جنرالا را توقف بده. ده ها جنرال ورزیده را به خانه هایش روان کردی. این جنگ کی پیش میبره؟ کسی که بر رتبه جنرالی میرسه سالها تجربه جنگ داشته باز به جنرالی میرسه. تقاعد صدها دگروال جنگ دیده و نظامی را توقف بده. اردو را خالی از کادر نساز، پلیس خالی از کادر نساز. من به جوانای خود احترام دارم، استقبال میکنم که جنرال صاحب از جمله جوانای ماست. به اینا تحسین میگم، شاباس میگم، آفرینشان که جرأت کردن امی تو یک حرکت برای انداختن. اردوی ما را خالی از متخصص نسازه. باقی تقاعد دادن افسران ورزیده ما را توقف بده. اگر ما در سال 71 به فرمان مرحوم مغفور حضرت صاحب عمل میکردن گروه های جهادی ما، امروز ما به این حالت گرفتار نمی بودیم. عفی عمومی که بزرگمرد اعلان کرد ما باید اردوی خود را، اردوی کدرین دکتر صاحب نجیب ما حفظ میکردیم با اون جنرالای، با اون مجاهدین ورزیده که در سنگرهای جهاد در مقابل کشون شوروی وقت مقاومت کرده بودند. ما یک جا میکردن. امروز قوتترین قوت در منطقه می بودیم. سلاح ما تاراج نمیشد، عزت ما تاراج نمیشد. امروز ما در مقابل پاکستانی ها اسیر نبودیم. دولت باید متوجه باشد. جنرالای ما را، صاحب منصبای ما را که تقاعد میده در خانه هایش اعلان نکنه. کسی میگه در متن اعلامیه آمده اینا ایثارگری کردن، اینا فداکاری کردن. جنرالای ما، قضات ما، سارنوالان ما، همه اینا وقتی که تقاعد میکنه معاش تقاعدشون خیلی به مشکل میته. به یک نوع بی‌عزتی معاش تقاعد خود بزرگترین مردای از این کشور از ریاست خزینه تقاعد میگیرن. چرا امیر خودی وقتی که پول میدی تقاعد میدی، چرا این جنرالا را به صفت مشاورین در کنارت نگاه نمیکنی؟ عزت حرمت اینا را چرا نگاه نمیکنی؟ یک کلمه دیگه میگم، امید که رئیس چینه شوه که من خلاف پالیسیشان حرف نزنم. در همین شرایط کنونی باید والیای ما جنرالای کارکشته می بود که جنگ مهار میکرد در افغانستان. با این سیستم امکان داره که ما و موضوع دیگه که ببخشید من زیاد وقتتان رو نمیگیرم، به طالبا خطاب میکنم. طالبا بفهمه هر نظام و هر قدرتی که به واسطه بازوهای بیگانه به کشور داده شود، روزی او قدرت را، او نظام را به زمین میزنه. تاریخ افغانستان به ما ثابت کرده، نشان داده. طالبا باید به پاکستان اکتفا نکنه، به افغانها بیندیشه. این سرمایه معنوی ما از جنرالای ما، سرمایه معنوی ما از قضات ما، سرمایه معنوی از سارنوالان ما. در این خوش نباشه که ما بین اردو را منحل میکنیم، امنیت منحل میکنیم، پلیس منحل میکنیم. تاریخ افغانستان نشان داده که هیچ نظام سیاسی همگام، همراه، موافق با پاکستان نبوده. بنابراین این را درک بکنن، از این خیال بافی هدر بکنن، بگذارن که انتظار دید داشته باشن که اردوی ما را، امنیت ما را، پلیسی ما را منحل بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز من حمایت میکنم از حرکتی که دوستای ما رهبری انسجام ملی افغانستان برای انداخته. یک جمله دیگه هم ببخشیم، ما انتظار از این نداشته باشیم که جامعه جهانی جنرالان ما را، کادر ما را، متخصصین ما را حفاظت بکنه. بیاییم که به قوت از این حرکت حمایت بکنیم. حق گرفته میشه، حق داده میشه که ما خود ما از حق خود، از آبروی خود، از امتیازات خود حفاظت بکنیم.
باز هم تشکر. ببخشید که ما وقتتان گرفته باشم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب خوشیوال صاحب څخه زموږ د نن ورځې ناسته په همدې ځای پای ته رسیږي. له جناب مولوي صاحب محمد حضرت څخه غواړو چې د دریځ سر ته راشي او د دعایې په لوستلو سره دا ناسته پای ته رسېدلې اعلان کړي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آله وأصحابه وذرياته وأتباعه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پروردگار عالم جل جلاله دادی من قوتن که بی گناه ویني روانی دي. الله تا ته آسان دي حل لاره معلومه ده. پروردگار عالم دي خیر صلح راولي. الله تعالی دي ټول طرفو په زړه کې دي صلح یو مینو محبت پیدا کړي. پروردگار عالم جل جلاله دغه ټول مسلمانان په صلح باندې متحد او متفق ولري. الله تعالی جل جلاله کوم ګناهونه کړي هغه ګناهونه معاف کړي. پروردگار عالم دې عافیت کلام پر راکش کړي. قادر متصرف خدای اخر خاتمه په ایمان کې کله چې تا حضور ته درځو لا یزال رب دا مقدسه کلمه په زبان باندې جاری وګرځي. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده